Bismillahirrahmanirrahim. Today again we continue to read our article together. This article is in very simple English. We will continue to discuss it in English and Gujarati, so all of us stay together and we learn about Maula Ali's history. So we had started to talk about this beautiful and special bond between Prophet Muhammad and Hazrat Ali. And we were reading about Maula Ali's mother. Interestingly, her name is also Fatima. And those who have not been reading Arabic literature, for them, just for your knowledge, when the word binte is used, it indicates that Fatima is the daughter of Asad. So Fatima binte Asad, mother of Maula Ali, she was the daughter of Asad. And she was pregnant at that time and she was at Kaaba doing the tawaf of Kaaba. However, she was not alone there. It was the time of Rajab, the month of Rajab. There were very many pagans and idol worshippers who were there. And we had discussed that her Hajj in comparison to other people was totally different. How? Because when the other people were doing the Hajj at Khana Kaaba, they were not the believers of Allah. They were worshipping very many gods. Whereas Hazrat Fatima bint Asad, who is from the family of the Prophet, they were believers of one God. And how do we know that? That she was the believer of one God? We know it from the Quranic verse, chapter 16, verse 123, in which Allah says that, and afterward we inspired you. Who is it being told to? Prophet Muhammad. That you follow the religion of Ibrahim. Ibrahim was the believer of one God, Wahdaniyat. One by nature upright, Deen Hanif. He was not one of the idolaters. So Prophet Muhammad is from the progeny of Hazrat Ibrahim alayhi salam, and they all were believers of one God. And that's what Hazrat Fatima bint Asad was. So she was believer of one God. And very interestingly, there is another verse which is being mentioned. So first let us review that. It is chapter 22, verse 78. And strive for Allah with the endeavor which is His right. He has chosen you and has not laid upon you in religion any hardship. The faith of your father, Ibrahim, is yours. He has named you Muslims of all time, and this scripture, that the messenger may be a witness against you, and that you may be witness against humankind. So establish worship, pay the religious dues, and hold fast to Allah. He is your protecting friend and blessed advocate and blessed helper. So this is the verse which we used to say in our old dua, وَالنَّعْمَ الْمَوْلَى وَالنَّعْمَ النَّصِيرُ. This is exactly the Quranic verse which we read when we do the zikr. Chapter 22, verse 78. That's what it means when I say وَالنِّعْمَ الْمَوْلَى وَالنِّعْمَ النَّصِيرُ. He is the blessed advocate and a blessed helper. All right. So when Bibi Hazrat Fatima bint Asad, she is doing the Hajj, and we understand that her Hajj was based on belief of one Allah. And how do we know that? These two Quranic verses are proof in front of us that they were following the religion of Hazrat Ibrahim, who was the Natik, the major prophet before Hazrat Musa alayhi salam. And interestingly, it says very clearly that he has named you Muslims of all time.
So the Muslim, which is from the word salamati, Islam, they all are related word. Islam or Muslim did not start with Prophet Muhammad. That has been the religion of Allah from Hazrat Adam, who was the first natik of our current cycle. So it's the same religion, it is the same Lord, and the deen is one, deen Hanif. And Allah is saying to Prophet Muhammad that you are follower of that religion, which is deen Hanif, and you are called Muslims, and you do have the salamati. And those who are followers of Prophet Muhammad, they are being told to worship Allah, pay your religious dues, meaning paying at the soul, hold fast to Allah. Now, holding fast to Allah, how do we hold Allah? We can't. Allah is above else all. It is the light. It is the light which is embodied, which is in this world in the form of Imam and Zaman. Yesterday, when we talk of this time period, that light was in Prophet Muhammad. But then we will read in this book only how that light was transferred to Maula Ali. તો આપણે એ વાત કરીએ કે છેલ્લા વખતે આપણે વાત કરતા હતા કે કેવી રીતે મૌલા અલી અને પ્રોફેટ મોહમ્મદના વચ્ચે બહુ જ સ્ટ્રોંગ અને બહુ જ બ્યુટીફુલ એક બોન્ડ હતો, એક બહુ સ્ટ્રોંગ રિલેશનશિપ હતો. અને આપણે વાંચી રહ્યા હતા કે મૌલા અલીની માં, જેનું નામ હઝરત ફાતિમા બિનતે અસદ હતું. તો બિનતે મતલબ કે ફાતિમા અસદની દીકરી. તો અગર આપણે બીબી ફાતિમાને નામ લેતા હોય હઝરત અલીની વાઇફની, તો આપણે કહેશું હઝરત ફાતિમા બિનતે મોહમ્મદ, કે મોહમ્મદની દીકરી ફાતિમા. એવી રીતે અરબમાં બિનતે કહેવામાં આવતું હતું દીકરીઓના માટે એના બાપના નામ સાથે. તો એ જ્યારે ખાને કાબામાં હતા, પોતે પ્રેગ્નેન્ટ હતા અને એ જ્યારે હજ કરી રહ્યા હતા, તો આપણે બતાવવામાં આવી રહ્યું છે આ આર્ટિકલના અંદર કે મૌલા અલી પેદા નહોતા થયા હતા, પેગમ્બર હજી બન્યા નહોતા, અનાઉન્સમેન્ટ નહોતું થયું હતું. તો માણસોને એમ લાગે કે ઇસ્લામ તો હતું જ નહીં ને ભાઈ. તો આ લોકો બી જે મૌલા અલીની માં છે એ બી જે છે એ બુત પૂજા કરતા હતા. તો એ વાત બિલકુલ ગલત છે. કેવી રીતે ગલત છે? કેમ કે આપણા પાસે સબૂત છે. શું સબૂત છે? કુરાનની એ બે આયતો 16/123, 22/78. અને એમાં શું કહેવામાં આવે છે કે ખુદાનો દીન જે ઇબ્રાહીમથી ચાલ્યો આવી રહ્યો છે, તમે ઈ માનો છો. અને મોહમ્મદ જે હતા, પ્રોફેટ મોહમ્મદ હઝરત ઇબ્રાહીમની ફેમિલીમાંથી હતા. અગર આપણે એનું ફેમિલી ટ્રી જોઈએ તો આપણે સમજમાં આવી જાય કે એક જ ખાનદાન, એ જ ખાનદાન ચાલુ આવી રહ્યું હતું. અને ઇબ્રાહીમ જે એક ખુદાના માનવાવાળા હતા, પ્રોફેટ મોહમ્મદ બી એક ખુદાના જ માનવાવાળા હતા. અને કુરાનમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે તમારું નામ મુસ્લિમ છે, જેમ કે પહેલે હતું. તો મુસ્લિમ નામ જે છે એ ઇસ્લામના સાથે નહોતું આવ્યું. મુસ્લિમ નામ જે છે એ આદમથી ચાલુ આવી રહ્યું હતું. ત્યાં સુધી કે પ્રોફેટ મોહમ્મદના ટાઈમ સુધી એ નામ મુસ્લિમ ચાલુ આવતી રહ્યું હતું. અને ઇસ્લામ જે મઝહબ છે એ પહેલા દિવસથી ચાલુ અને છે. તો કોઈ બી ગલત ફહેમીમાં ન રહે. જ્યારે આપણે સ્ટડી કરતા હિસ્ટ્રીની, ઇસ્લામની, મઝહબની, તો આપણે એવું લાગે કે ઇસ્લામ જે છે ને પ્રોફેટ મોહમ્મદથી ચાલુ થયું છે, એ ગલત વાત છે. જે લોકો બરાબર ઊંડાણમાં હિસ્ટ્રીમાં જશે ને બરાબર સ્ટડી કરશે, એ લોકોને ખબર પડશે કે ઇસ્લામ દીન હનીફ જે છે એ પહેલા દિવસથી ચાલુ આવી રહ્યું છે. તો આપણે જ્યારે કે પહેલા દિવસથી એનો મતલબ શું? આપણા આ સાયકલના અંદર, જેમ આપણે સમજી ગયા છે કે ઇસ્માઇલી તરીકાના અંદર આપણે સાયકલ પર બિલીવ કરીએ છીએ. તો આ સાયકલ જ્યારે આદમથી શરૂ થયો, આદમના બાદ નોહ આવ્યા, નોહના બાદ હઝરત ઇબ્રાહીમ આવ્યા, મૂસા, ઈસા અને પ્રોફેટ મોહમ્મદ આવ્યા. તો સાયકલ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો સાયકલની શરૂઆતથી ઇસ્લામ દીન ચાલતું આવી રહ્યું છે. અને જે લાઈટ છે, આપણે જે વાંચ્યા કે કુરાનમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે જાણો કે મુસ્લિમ મઝહબ તો ચાલતું આવી રહ્યો છે અને તમે જે માનવા વાળો છો, તમે ખુદાની ઇબાદત કરો, પોતાની રિલિજિયસ ડ્યુ બરાબર આપો. શું કહેવામાં આવે છે? દસોમ. તમારી દસોમ બરાબર આપો અને તમે ખુદાના રસ્સીથી દૂર ન થઈ જાઓ, ખુદાથી દૂર ન થઈ જાઓ. તો આપણે સમજીએ છીએ કે જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે તમે ખુદાને પકડી રાખો, મતલબ શું?
ખુદાને પકડી રાખવું મતલબ આ જમાનાના અંદર આપણા મૌલા આપણા ઇમામની ફરમાનબરદારી કરવી એ આપણે ખુદાને પકડી રાખ્યું એમ કહેવામાં આવે. કેમ કે જે નૂર છે એ ટાઈમથી આજ સુધી એક જ નૂર છે. આ આપણે હઝરત અલીનો આર્ટિકલ વાંચી રહ્યા છીએ પણ એની જે સમજ જેની ઊંડાણ છે કે હિસ્ટ્રીથી આપણે સમજીએ કે નૂર એક જ ચાલુ આવી રહ્યું છે અને એ જ નૂરથી આપણે આજે બી રોશની હાસિલ કરી રહ્યા છીએ. તો જ્યારે હઝરત ફાતિમા બિનતે અસદ હજ કરતા હતા એ જ ખુદા તાલાને માનતા હતા એ જ નૂરને માનતા હતા. Hazrat Fatima bint Asad started her birth pains in the Kaaba. Hazrat Ali was therefore born in the holy precincts of the sacred house. It is well known that he alone was born in the Kaaba and martyred in Masjid in Kufa. It is very interesting to realize that no one is being born in that sacred house except Maula Ali. How can that be? That shows us the exalted rank of Maula Ali. That Maula Ali is born in that house. Now, we all know when a woman goes through childbirth, there is a lot of blood and all the, process of delivery goes on. But Allah chooses him to be born in his own house. Why? That tells us the exalted rank of Maula Ali. And in the fundamentalist view, people are very critical, cleanliness and hygiene, and very physical oriented hygiene. But when we talk of Maula Ali, nobody can deny his exalted rank. He was delivered in the house of Allah. That house, which has been accepted as the sacred house by everybody, it is within that house that Maula Ali is born. What does it tell us about Maula Ali? What was his rank? What was his noor? It brings us this emotions in our heart of love and affection that Maula Ali is so exalted that he was delivered in Kaaba. And surely when she was going, doing that tawaf and she's having this pain, and it is being said in traditions. Traditions are like what people have said, riwaya, that the wall opens up in Kaaba and Hazrat Fatima bint Asad, she enters there and angels descends to help her deliver this child who is being born. And it is said in this story when he is born, remember we are talking about the bond of Maula Ali and Prophet Muhammad. And it is said that when he was born, he would not open up his eyes. And his mother, Hazrat Fatima, she stayed there in the house of Kaaba for 3 days. Maula Ali will not open up his eyes until Prophet Muhammad visits him and he sticks his finger in his mouth and cleans his eyelids as if. And then Maula Ali opens up his eyes. That was the bond from the day one, from the beginning, between Maula Ali and the Prophet Muhammad. તો અહીંયા આપણે એ વાંચી રહ્યા છીએ કે જ્યારે હઝરત ફાતિમા બિનતે અસદને ડિલિવરીના પેન થયા તો એ પોતે કાબાના અંદર દાખલ થઈ ગયા. અને કેવી વાત છે કે જ્યારે માં એક બચ્ચું पैदा કરે છે તો કેવી પ્રોસેસથી ગુજરે છે માં. અને જે લોકો કટ્ટર માણસો હોય ને બહુ કટ્ટર મગજના કે ભાઈ સફાઈ નથી નાપાકી છે એ બધાય જાતના માણસો એ એક્સેપ્ટ કરે છે કે મૌલા અલી એક એવા માણસ છે, એવી એનો રેન્ક છે અને એવી પહોંચ છે અને એવી પાકીદગી છે કે ઈ પોતે એ ઘરના અંદર પેદા થયા. અને ફિરિશ્તા આવીને હઝરત ફાતિમા બિનતે અસદની મદદ કરી અને મૌલા અલી પેદા થયા એ ઘરના અંદર. કોઈની મજાલ છે, કોઈની તાકાત છે કે એ ઘરના અંદર પોતે પેદા થઈ શકે? મૌલા અલી માં પેદા થયા. આ છે મૌલા અલીનો રુતબો, મૌલા અલીની અઝમત, મૌલા અલીની પાકીઝગી કે એની જન્મ જે છે એ ખુદાના પાક ઘરના અંદર થયો. અને કહેવામાં આવે છે, રિવાયત છે, રિવાયત મતલબ જે માણસો મોઢાથી કહેતા હોય લખાણમાં આવી જાય ને રિવાયત કહેવાય. તો
તો રિવાયત છે કે મૌલા અલી જ્યારે પેદા થયા તો એ પોતે આંખો નહોતા ખોલતા હતા, જ્યાં સુધી પૈગંબર પોતે આવીને પોતાના મોઢામાં આંગળી નાખીને એની આંખો સાફ કરે છે અને પછી મૌલા અલીજી છે આંખો ખોલે છે. તો આપણે શું વાંચી રહ્યા છીએ? આપણે વાંચી રહ્યા છીએ કે બોન્ડ ને શું, કેવો બોન્ડ હતો, એક બહુ ખાસ, બહુ જ ખાસ બોન્ડ હતો મૌલા અલી અને પૈગંબરના વચ્ચે. અને એ જ બોન્ડ આપણે દેખાય છે એની પેદાઈશના ટાઈમથી. પછી ને એની પેદાઈશના ટાઈમથી કે આંખો નથી ખોલતા જ્યાં સુધી પૈગંબર એને પોતાના હાથમાં લઈને એની આંખો નથી સાફ કરતા. જે નૂર હતા એ ટાઈમમાં પૈગંબર પોતે, એ નૂર જ્યારે નૂરને છુવે છે ત્યારે આ દુનિયા, આ પાપી દુનિયાના અંદર મૌલા અલી નૂરના મંબા એ પોતે આંખો ખોલે છે. તો કેવી અજીબ વાત છે, આપણા દિલના અંદર કેવી ખુશી, આનંદ આવે છે કે મૌલા અલીનો એવો રુતબો હતો. અને મૌલા અલીની જે શહાદત થઈ, મૌલા અલીને મસ્જિદના અંદર જ મારી દેવામાં આવ્યું હતું. અને આપણે વાંચશું પછી કે મસ્જિદ કુફાના અંદર એ નમાઝ પડતા અને કેવી રીતે એને મારવામાં આવ્યું હતું. The next paragraph says, his mother, in the absence of his father, Hazrat Maulana Abu Talib, named him Asad and Haider, both of which mean lion. Hazrat Maulana Abu Talib, on his return to Makkah, called him Zayd. However, when the Prophet returned to Makkah, he gave him the name Ali, which means high, lofty, sublime, etc. Very interesting. Now, if you notice here, Hazrat Maulana Abu Talib. Hazrat Maulana Abu Talib was the Imam before Maula Ali. Remember, without Imam, this world will not last for a second. So in any and every point in time, there has been Imam in this world. And we did not know until recently. We always used to say that Imams were in Batin. Batin meaning hidden. Hidden meaning we cannot see. That does not mean that they were not there. We were not aware. It was hidden from our awareness because of, very humbly, lack of knowledge. When we got the knowledge, we now know that before Maula Ali, Maulana Abu Talib was the Imam of that time. So if someone asks, Maula Ali was just born. Prophet Muhammad was, literally 30 years old when Maula Ali is born. People ask this question that when we study Hudud-e-Din, Natik is higher than the Asas. How can that be? Natik is higher than the Imam. How can that be? So for those who ask this question, think here that Prophet Muhammad is 30 years old, Maula Ali is just born. And we do know that Prophet Muhammad used to go to Gare Hira to do ibadat. Who gave him Ismail Azam? Maula Ali? No, it cannot be. Maula Ali was just a child. It was Hazrat Maulana Abu Talib, who was the Imam at that time, who gave the Ismail Azam to Prophet Muhammad. And that's how Prophet Muhammad used to do the ibadat in Gare Hira. So, Maulana Abu Talib, who is the Imam and the father of Maula Ali, when he comes to see his child, he names him Asad and Haider, which means lion. And that's how we see, lion being attached to Maula Ali's name. We see this symbol wherever Maula Ali is mentioned, there's a lion picture there too. So it means lion. And then, the mother, I'm so sorry. His mother, in the absence of his father, gave him the name Asad, just like her own father. Her own father's name was Asad. So she named him Asad and Haider, which means lion. And Hazrat Maulana Abu Talib, who was Maula Ali's father, when he came back to Makkah, he gave him the name of Zayd. Whereas Prophet Muhammad, when he came back, he named him Ali. And look, with which name do we know him? Ali. Ali, which means high, lofty, sublime. This again
indicates to us the special bond. We do know Maula Ali's name as Hazr. Zaid is not that popular, we've not commonly heard, but the name we know him by is Ali. So beautiful story, history about this special bond between Hazrat Prophet Muhammad and Maula Ali. તો અહીંયા આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ કે એની માં જે છે હઝરતે ફાતિમા બિનતે અસદ પોતે શું નામ રાખે છે મૌલા અલીનું નામ રાખે છે અસદ પોતાના બાપ ઉપરથી પોતાના છોકરાનું નામ અસદ રાખે છે અને હૈદર રાખે છે આ બે વર્ડની માયના જે થાય છે એ થાય છે લાયન તો આપણે જાણીએ છીએ કે મૌલા અલીને શેરે ખુદા કહેવામાં આવે છે કેમ કે એની માં એનું નામ લાયન રાખ્યું હતું મતલબ અસદ અને હૈદર જેના માયના થાય છે કે લાયન પછી જ્યારે એના બાપ જેમ કે મૌલાના અબુ તાલિબ જ્યારે પાછા આવે છે એ એનું નામ રાખે છે ઝૈદ અને પૈગંબરનું નામ રાખે છે અલી અને અલીના માના છે બહુ જ મોટો બહુ જ મહાન ઊંચાઈ પર બહુ જ મહાન તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ જે આપણે મૌલા અલી જેનું નામ અસદ બી હતું હૈદર બી હતું ઝૈદ બી હતું પણ આપણે તો એને અલીના નામથી બોલાવીએ છીએ કેમ અલીનો જે નામ હતો એ પૈગંબરે આપ્યું હતું અને આપણે બતાવે છે કે કેવી રીતે પૈગંબર અને અલી નો કેવું સ્પેશિયલ બોન્ડ હતું એ લોકો બેના બાજુમાં એ લોકો બેના વચમાં બહુ જ સારું એ લોકોના વચમાં એક સ્પેશિયલ ખાસ કરીને એક બોન્ડ હતું અહીંયા જ એક બીજી વાત જે વિચાર કરવાની છે કે જ્યારે આપણે હુદુદ દીનની વાત કરતા હોઈએ છીએ ને આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ નાતિક છે અસવાસ છે ને પછી ઇમામ છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રોફેટ મોહમ્મદ જે છે એ નાતિક છે અને અસાસ જે છે ટાઇટલ એ મૌલા અલીનું છે અને અહીંયા જે વિચાર કરવાની વાત છે કેમ કે સવાલ કરતા હોય ને ફ્રેન્ડ્સ કે ભાઈ નાતિક મોટો કેવી રીતે થયો ઇમામથી તો અહીંયા કહે ને આપણે કે આપણા મગજના માટે એક વિચારસરણી એક વિચાર માટે એક થોટ આપીએ અને એ થોટ એ છે કે મૌલા અલી જ્યારે પેદા થયા ત્યારે પ્રોફેટ મોહમ્મદની ઉંમર જે હતી 30 વર્ષની હતી એ 30 વર્ષના હતા તો એ 30 વર્ષના બાદ પછી મૌલા અલી મોટા થયા પછી મૌલા અલીએ શું ઇસ્મે આઝમ આપ્યું અક્કલ માનતી નથી આ વાત કેમ કે પૈગંબર તો બહુ નાની ઉંમરથી ઇબાદત કરતા હતા તો એને કોણે ઇબાદત માટે ઇસ્મે આઝમ આપ્યું મૌલાના અબુ તાલિબ જે એ જમાનાના ઇમામ હતા એને ઇસ્મે આઝમ આપ્યું હતું અને એ ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત એ કરતા હતા તો આપણે આગળ ચાલીએ અને મૌલા અલીના બચપનના વારામાં શું કહેવામાં આવે છે એ આપણે વાંચીએ. It is recorded by several historians that in the early years of Hazrat Ali's childhood, Makkah suffered a severe famine. Prophet Muhammad and his uncle, Hazrat Abbas, were men of means. They each took a child from Hazrat Maulana Abu Talib to ease his situation. Hazrat Abbas took Hazrat Jafar. Prophet Muhammad took Hazrat Ali into his family. So I hope we do know that Hazrat Abu Talib had several children. Hazrat Jafar is the elder brother of Maula Ali. Hazrat Jafar was taken care by Hazrat Abbas, brother of Maulana Abu Talib, and Maula Ali's caretaking was taken by Prophet Muhammad. And the reason was that at that time, when these kids were young, there was a severe famine. So to help in the responsibility of taking care of the family, Maulana Abu Talib's children were taken by, one by uncle Hazrat Abbas and other by Prophet Muhammad. And just for the historical knowledge, the eldest child of Maulana Abu Talib was actually Maulana Abu Talib. So Abu Talib, Abu means father. So Maulana, the father of Talib, Talib was the eldest child or eldest brother of Maula Ali, who died young. But because he was the first child, Maulana Imran's name was, according to the Arabic traditions, he was called Maulana Abu Talib, the Maula, father of Abu Talib. In the same way, Prophet Muhammad was called Abu Qasim because Prophet Muhammad's son's name was Qasim. So he was called Abu Qasim. So that was just a tradition, riwayat of Arabic tradition and culture.
So anyways, Prophet Muhammad had taken the responsibility of Maula Ali. તો આ પેરેગ્રાફમાં એ કહેવામાં આવે છે કે મૌલા અલી જ્યારે નાના હતા ત્યારે વહાં પે બહુ મક્કામાં જે છે ને એ દુકાળ આવ્યું અને બહુ તકલીફ હતી. તો મૌલા અલીના જે મોટા ભાઈ હતા જાફર એની દેખરેખ એના અંકલ હઝરત અબ્બાસે કરી, પણ મૌલા અલીની દેખરેખ પ્રોફેટ મહમ્મદે કરી. પ્રોફેટ મહમ્મદ જે છે એને પોતે મૌલા અલીને પોતાની ઘરમાં લઈ આવે છે અને એને સંભાળે છે. તો અહીંયા એક બીજો પોઈન્ટ આપણે મળે છે કે મૌલા અલીની જે પરવરિશ થઈ ને એ પ્રોફેટ મહમ્મદે કરી. બચપનથી જ્યારે પેદા થયા પ્રોફેટ મહમ્મદ જે છે એને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યા અને એની દેખરેખ કરતા હતા. Other reasons are also given for Hazrat Ali's adoption by Prophet Muhammad. It is said that Prophet Muhammad showed his gratitude for his own adoption by Hazrat Maulana Abu Talib when he was orphaned as a child, and his grandfather Maulana Abdul Muttalib also died. It is even suggested that the Prophet had lost both of his baby sons, Qasim and Abdullah, and therefore he took Hazrat Ali in as a son. So we all know that Prophet Muhammad's father died when his mother was pregnant, and at that time when he came to this world physically, he was taken care by Maulana Abdul Muttalib, who was the Imam before Maulana Imran. But Abdul Muttalib also died, and then the caretaking of Prophet Muhammad was done by Maulana Abu Talib. So Prophet Muhammad wanted to return the favor and the gratitude, and he took care of Maula Ali because of that reason. As well as Prophet Muhammad had two sons through Bibi Khatija, Qasim and Abdullah, but they both died at a very young age. And so Maula Ali was adopted by Prophet Muhammad to take care of him as a son. તો આ પેરેગ્રાફમાં આપણે જે સમજી રહ્યા છીએ કે જ્યારે પ્રોફેટ મોહમ્મદ પોતે નાના બચ્ચા હતા, જ્યારે દુકાળ આવ્યું તો એક તો રીઝન એ થયું કે દુકાળ છે, બીજો રીઝન એ કહેવામાં આવે છે કેમ કે આ 1400 વર્ષ પહેલાની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે આપણે હિસ્ટ્રી વાંચતા હોય ને તો અલગ અલગ રાઇટર પોતાની અલગ અલગ વાતો લખતા હોય. તો આ આર્ટિકલમાં બધી ટ્રેડિશન્સને મેન્શન કરેલું છે કેમ કે આપણે ખબર પડી જાય, કેમ કે કોઈ એક વાત કરતું હોય તો કોઈ બીજી વાત કરતું હોય, તો આમાં બધી ચીજો લખેલી છે તો કન્ફ્યુઝન ન રહે. તો એક જે રીઝન કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ઈ દુકાળ પડ્યું હતું ને એટલે પ્રોફેટ મહમ્મદે મૌલા અલીને પોતાના ખોળામાં લીધું. પણ બીજી રિવાયત એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે પ્રોફેટ મહમ્મદ પોતે પેદા થયા તો આપણે ખબર છે કે એના ફાધર જે હતા જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હતા માં ત્યારે જ ગુજરી જાય છે. તો એ પોતે એની પરવરિશ જે છે મૌલાના અબુ તાલિબ, મૌલાના અબ્દુલ મુત્તલિબ, મૌલાના અબ્દુલ મુત્તલિબ જી મૌલા અલીના દાદા હતા, પૈગંબરના દાદા હતા, એ કરી, પણ એ પોતે બી ગુજરી જાય છે અને પછી મૌલાના ઇમરાન પ્રોફેટ મહમ્મદની પરવરિશ કરે છે. તો એક પ્રોફેટ મહમ્મદ ઉપર એક ભાર હતો, એક અહેસાન હતો અને એ ચાહતા હતા કે હું બી એવી કોઈ ખિદમત કરું જેવી આ લોકોએ મારા માટે કરી. જ્યારે મારા પાસે મારા બાપ નહોતો તો મને મારી એટલી મદદ કરી તો હું જે છે મૌલા અલીનો ખોળેમાં લઉં છું અને હું એની પરવરિશ કરીશ. તો એક રીઝન એ કહેવામાં આવે છે. બીજો રીઝન એ બી કહેવામાં આવે છે કે પ્રોફેટ મહમ્મદના ઘરે બે દીકરા થયા બીબી ખતીજાથી, કાસિમ અને અબ્દુલ્લા, અને એ બે ગુજરી ગયા. તો પ્રોફેટ મહમ્મદ એટલે બી પોતે બચ્ચા નહોતા તો મૌલા અલીને ઘેરે લઈ આવે છે અને પછી એની દેખરેખ કરે છે. તો આ અલગ અલગ ટ્રેડિશનમાં હિસ્ટ્રીના અંદર, હિસ્ટ્રીની ચોપડીઓમાં આ બધા રીઝન્સ દેવામાં આવે છે. તો આપણે આ ખબર હોવી જોઈએ કે મૌલા અલીની પરવરિશ કેવી રીતે થઈ. તો એ આપણે સમજણ મળી. It could be that in addition to the above reasons, Prophet Muhammad adopted Hazrat Ali at such a tender age in order to prepare him for the great destiny which awaited him. Whatever the real reason, the upbringing of Hazrat Ali under the constant and loving supervision of Prophet Muhammad ensured that from the very beginning of his life, Hazrat Ali absorb the high qualities and noble virtues of the Prophet. It's very clear that whatever the reasons could be, the reason Prophet Muhammad adopted Hazrat Ali, we know miraculously Hazrat Ali's
Preparation for his great destiny had to be done by the Noor at that time, and that was Prophet Muhammad. He was the Natik at that time, the major prophet, and he is the one who is taking care of this young child who has come to this world having a great destiny, being the first Imam in this cycle. Who was going to become the Asas Imam is being trained by Prophet, the major prophet himself, to prepare him for his role, to teach him those virtues and the qualities, the ethics, all those values by the prophet himself. So અહીંયા એ કહેવામાં આવે છે કે આપણે ઘણા બધા રીઝન્સ વાંચ્યા કે કેમ મૌલા અલીની પરવરિશ પ્રોફેટ મુહમ્મદે કરી. રીઝન્સ કોઈ બી હોય ને ભલે, મકસદ જે છે અહીંયા જે એસન્સ છે એ સમજવાનો એ છે કે મૌલા અલી એ ઇમામ હતા, આ દોરના પહેલા ઇમામ હતા, તાવીલ કરવાની જિમ્મેદારી એના ઉપર હતી, એટલે જ પ્રોફેટ મુહમ્મદ એની પરવરિશની જિમ્મેદારી પોતા પર લે છે અને બહુ પ્યાર અને મોહબ્બતથી એને જે છે એ ટ્રેનિંગ કરે છે. મૌલા અલીનો રોલ બહુ મોટો હતો કેમ કે આ સાયકલ જે છે, આ સાયકલના જે પહેલા ઇમામ જે છે એ મૌલા અલી છે. ઇમામત હંમેશા ચાલુ હતી. મૌલાના અબ્દુલ મુત્તલિબ બી ઇમામ હતા, મૌલાના ઇમરાન જેને આપણે કહીએ છીએ મૌલાના અબુ તાલિબ બી ઇમામ હતા, વળી પાછલા સાયકલના ઇમામ હતા. આ સાયકલના ઇમામ પહેલા ઇમામ જે બિગનિંગ કરે છે, તાવીલાતની શરૂઆત કરે છે, જેનું ટાઇટલ અસાસ ઇમામ છે, એ મૌલા અલી હતા. તો એનો રોલ બહુ મોટો હતો. કેવી રીતે મોટો હતો આપણે સમજવું પડશે કે 1400 વર્ષ પહેલે મૌલા અલી આવ્યા અને આજે બી આપણે શું કહીએ છીએ યા અલી યા મોહમ્મદ. શા કરીને કેમ નથી કહેતા? કેમ કે હર સાયકલના અંદર જે અસાસ ઇમામ હોય છે ને એના નામથી સાયકલ ચાલે છે. એટલે જ આપણે યા અલીની તસબીહ કાઢીએ છીએ. તો આ ટાઈમ ઉપર બી આપણે સમજવું પડશે કે રીઝન્સ કોઈ બી હોય, પ્રોફેટ મુહમ્મદે મૌલા અલીની દેખરેખ કરી એની વજહ એ હતી કે આ સાયકલના ઈ પહેલા ઇમામ હતા. In the words of one writer, he, Prophet Muhammad, lived in the midst of his society as an island of knowledge, wisdom, and civilization, surrounded by an ocean of barbarism and ignorance. How interesting is this? That it is being said by a writer that Prophet Muhammad himself was the island of knowledge, wisdom, and civilization, surrounded by ignorance. Hazrat Ali from his very childhood benefited from this island of knowledge, wisdom, and civilization of the Prophet. And in his own word, Maula Ali's word, in Nahj al-Balagha, Maula Ali says, and he, the messenger of God, never found an untruth in my words or any wrong in my deeds. God had attached to him, Muhammad, from the time of his weaning, the greatest of his angels to walk him through the path of virtue and to teach him the highest ethics of the world. And I was following him as a baby, following his mother. He used to raise for me every day a banner of his ethics and command me to follow it. He used to seclude himself every year in Hira, and I was with him when no one else could see him. And during the early period of Islam, there was only one house sheltering the messenger of God, Khadija, and myself as their third, seeing the light of revelation and smelling the fragrance of prophethood. આ મૌલા અલીના વર્ડ્સ છે નહજુલ બલાગામાં. મૌલા અલી કહે છે કે ખુદાએ એને પેગમ્બર બનાવ્યો અને ઈ પેગમ્બરે મારા મોઢાથી ક્યારે કોઈ ખોટી વાત સાંભળી નહીં. આપણે બધાએ જાણીએ છીએ કે પ્રોફેટ મુહમ્મદનો જે ટાઇટલ હતો ને એ અમીર અને સાદિક હતો. અને અહીંયા એક સ્ટોરી કરું હું તમને કે જ્યારે પ્રોફેટ મુહમ્મદ પોતે પ્રોફેટ બન્યા ને તો ક્યારેય ખોટું ન બોલે અને બધા એ વાત જાણતા હતા. તો પોતાની પેગમ્બરી જ્યારે પોતે અનાઉન્સ કરવા માટે તૈયાર થયા ને તો માણસોને ભેગા કર્યા
અને પોતે એક નાનકડો પહાડ, એક હિલ હતી, એના સામે ઉભા રહી ગયા અને બધાને કહે છે કે હું તમ લોકોને હમણાં કહું કે આ પહાડીના પાછળ દુશ્મન છે, તો તમે લોકો મારું યકીન કરશો? તો બધા કહે છે હા બેશક. તો પ્રોફેટ મોહમ્મદ કહે છે કે શું કામ તમે મારું યકીન કરશો? બધા કહે છે કે કેમ કે તું ક્યારે ખોટું નથી બોલતો, તું અમીન અને સાદિક છો. અમીન અને સાદિક મતલબ કે ક્યારે પણ ખોટું બોલવા વાળો નહીં. એ પેગમ્બરના ટાઇટલ હતા. એવા માણસે મોલા અલીની પરવરિશ કરી અને મોલા અલી એ જ કહી રહ્યા છે કે હર દિવસે એ મને એવી રીતે સમજણ આપતા હતા કે દુનિયામાં કેવી રીતે સાચ ઉપર ચાલવું છે, ક્યારે ખોટું નથી બોલવાનું. અને હું એક નાનકડો બચ્ચો જે માની વાત માને, માના પાછળ પાછળ ચાલે, એમ હું માના પાછળ પાછળ ચાલતો હતો અને હું માથી શીખતો હતો કે કેવી રીતે મને આ દુનિયામાં રહેવું છે. તો આપણે સમજણ આપે છે. જો સ્પેશિયલ બોન્ડની વાત થાય છે, માં અને બચ્ચાઓને કેવું બોન્ડ હોય. પૈગંબર મોલા અલીની માના જેમ હતા. બહુ અજીબ વાત છે આ. અને મોલા અહીંયા કહે છે પોતે નેજુલ બલાગામાં કે મારી માં મને શીખાડતી હતી અને એ પોતે હર વર્ષે ગારે હીરામાં જઈને ઇબાદત કરતા હતા. તો મોલા અલી એટલા નાના બચ્ચા હતા ને, એ જ વહાં જઈને એને જોઈ શકે, કોઈ બીજું ન જોઈ શકે. ગારે હીરામાં એકલા રહેતા હતા જ્યારે ઇબાદત માટે જતા હતા. તો બીબી ખતીજા યા હું, અમે જે લોકોને જોઈ શકીએ અને અમે જોઈ શકતા હતા. અમને ખુશ્બુ આવતી હતી પેગમ્બરીની. એ લોકોને સમજણ પડતી હતી કે નૂર ઝહુરા થયું છે પેગમ્બરના ચહેરા ઉપર. અને મોલા અલી કહે છે કે અમે એ ખુશ્બુ મહેસૂસ કરી રહ્યા હતા કે આ ખુદાના નૂર નો મંબો છે, આ પોતે પેગમ્બર છે. તો મોલા અલી વાત કરી છે. તો અહીંયા જે કહેવાનો મકસદ છે, એક લેખક છે એ કહે છે કે પેગમ્બર જે છે ને એ પોતાના ટાઈમ ઉપર પોતે ઇલ્મ અને જ્ઞાન અને હિકમત અને તાવીલ ના જે છે ને પોતે એક આઇલેન્ડ હતા. આપણે જોઈએ ને આઇલેન્ડ ને એક નાનકડું જમીન હોય અને આજુબાજુમાં મોટો દરિયા હોય ને સમંદર હોય. તો કઈ લેખક લખે છે કે ઈ ટાઈમ ઉપર સમંદર જે હતો ને એ શું કહેવાય આપણે ઇગ્નોરન્સ, કે કોઈ ઇલ્મ નહીં અને બાર્બરિઝમ હતું. બહુ જુલ્મ અને ફસાદ અને જુલ્મની વાતમાં મને યાદ આવે છે કે એ જમાનામાં નાની દીકરીઓ અગર પેદા થઈ જાય તો દીકરીઓને જિંદા મારી નાખતા હતા. બહુ જુલ્મી માણસો હતા. એ ટાઈમ બહુ ખરાબ ટાઈમ હતો. આખો સમંદર જે છે ને એ ખરાબ ટાઈમ, વગર ઇલ્મ વાળા માણસો, લાઈક કોઈ રૂહાનિયત નહોતી. એ એવા ખતરનાક સમંદરના અંદર એક નાનકડો આઇલેન્ડ હોય ને, એ પેગમ્બરની પોતાની જાત હતી. અને મૌલા અલી કહે છે કે ઈ આઇલેન્ડ જે નૂરથી, ઇલ્મથી, તાવીલથી, સમજથી ભરપૂર હતા ને, એ મારી માં હતા. એવી રીતે આપણે એ સમજાવે છે. So I hope it's very clear in English. It's not a very difficult paragraph to understand that how Prophet Muhammad was the island in that time when it was a time of ignorance and cruelty. And we do know one of the traditions of that culture at that time that they would kill young girls by birth. If the girl is born, they would kill them. They would not let them grow up. They were very cruel people at that time. They did not have any knowledge. And Prophet Muhammad at that time was the island of knowledge and wisdom. And Maula Ali says in Najul Balagha, that book in English is Peak of Eloquence. If you want to read Maula Ali's sermon in English, that's the book you got to read. In that book, Maula Ali says that at a very young age, Prophet Muhammad used to teach me no lying, no cheating. He would give me the knowledge of all the virtues and ethics. And the way a child would follow his mother, he would follow Prophet Muhammad everywhere. In fact, even to the Gare Hira. When Prophet Muhammad used to go to do ibadat every year, it was only Bibi Khatija or Maula Ali who had access to him. And they could visit him knowing, seeing, sensing that the Noor is manifesting through him, that he is going to become the prophet. They could smell the fragrance, the light, they can sense the radiance on Prophet's face at that time. He had not become the Pagambar as yet.
first to accept Islam. Prophet Muhammad started to receive revelation around the age of 40. At that time, Hazrat Ali was a boy of around 10 years. A great deal of controversy exists about who was the first to accept the Prophet's divine mission. A compromise solution put forward by some historians is that Hazrat Khatija was the first woman to accept Islam, Hazrat Abu Bakr the first man, and Hazrat Ali the first boy to do so. However, in the light of the description of Hazrat Ali's childhood, during which he lived and breathed Islam with the Prophet, the question of whether he accepted Islam first becomes irrelevant, truly irrelevant. So, it is very interesting that how people write what they write. How can they even say that Maula Ali was the one who was the first child to accept Islam when people don't know? This child lives with the Prophet. He follows his commands day and night. He follows him to Ghar Hira. He knew Prophet in and out. Prophet Muhammad was the mother to Maula Ali. And we had just read in above paragraph that Maula Ali's mother, Hazrat Fatima bint Asad, she was the believer of one God. They were all Muslim. So how can it be that Maula Ali was the first child to accept Islam when they were Muslim from the beginning? It does not make sense. It becomes irrelevant. It's illogical. And that's how when we study history, we just don't take what we read because we don't know the historians, when they were writing the truth or they were being paid to write whatever they were listening. So remember that when we read the books of history, we have to follow how authentic those writers were. So in a way, we as Ismailis, knowing about Hazrat Ali, we disregard this, knowing that Maula Ali was brought up by Prophet Muhammad. There is no way that he was not already Muslim, and his mother is Muslim. So I hope we follow that line of thought. Bibi Khatija, who is also from the family of Prophet Muhammad, his cousin. She was also his cousin. She was a hujjat. If we were to read about Bibi Khatija, there are articles written. Actually, there's an article written by Rashida Sahiba. And those who are interested can contact Naveen Sahiba. She can share that article. It talks about how Hazrat Bibi Khatija was the hujjat of that time. How can she be the first woman to accept Islam? It does not make sense. It does not make sense. Yeah, for Hazrat Abu Bakr, I would still accept that. So anyways, the reason we are studying this, so we can critically read and think and realize it cannot be that Maula Ali accepted Islam at the age of 10. He was Muslim by birth. His mother was Muslim. They were followers of Islam from the beginning. We'll have to remember that. So અહીંયા એ કહેવામાં આવે છે કે મૌલા અલી જી હતા ને એ પહેલા બચ્ચા હતા જે ઇસ્લામ કબૂલ કર્યું અને બાળીઓમાં બીબી ખતીજા પહેલા હતા અને અબુ બકર જી પહેલા માણસ હતા જે ઇસ્લામ કબૂલ કર્યું. પણ આપણે હમણાં જ વાંચ્યું ઉપર કે મૌલા અલી તો પ્રોફેટ મુહમ્મદના ભેગા જ રહેતા હતા. પ્રોફેટ મુહમ્મદ એને બધી તાલીમાત આપતા હતા. એવી રીતે કે માં છે ને આ બચ્ચું છે. તો જ્યારે એક માં બચ્ચાની પરવરિશ કરતી હોય તો માં જી બી કરે તો બચ્ચાને બધું ખબર હોય. કેવી રીતે થઈ શકતું હતું કે ઇસ્લામની તાલીમ જ્યારે મૌલા અલી 10 વર્ષના થયા ત્યારે એ લીધી અને એક્સેપ્ટ કર્યું? નો, આપણે આ વાત માનતા નથી. આપણે આ વાત માનતા નથી. આપણે જાણીએ છીએ લોજિકલી, અકલના આધાર ઉપર આપણે જાણીએ છીએ કે મૌલા અલીની માં બી મુસલમાન હતા, બાપ તો ઇમામ હતા, આપણે જાણીએ છીએ. તો મૌલા અલી તો બી મુસલમાન જ હતા, ઇસ્લામના માનવા વાળા જ હતા. તો આ વાત જે છે ને એ બેકારની થઈ જાય છે જ્યારે આપણે એમ કહી કે મૌલા અલીએ છે ને ઇસ્લામ કબૂલ કર્યું 10 વર્ષની ઉંમરમાં. આ વાત બિલકુલ અલગ જ થઈ જાય છે, ગલત જ થઈ જાય છે. આ વાતમાં કોઈ દમ નથી. તો આપણે અહીંયા રોકીએ અને ઇન્શાલ્લાહ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. Further, as we have seen in this section above about his mother, that there were in Arabia well-established monotheists called Hanifs, who were following the religion of their forefathers, Hazrat Ibrahim and his son Hazrat Ismail.
whose line was continuing in the house of the Prophet's grandfather, Hazrat Maulana Abdul Muttalib. In other words, Hazrat Khatija, Hazrat Ali accepting the Prophet of Hazrat Muhammad was not in the sense of converting from idolatry or any other faith, but in the sense of confirming the Prophet's exalted status and supporting his mission. So we have talked about it actually, and it's interesting that it's coming here. The only thing which is added here in this paragraph is that the only thing logically, remember we have to be very logical. Our tariqah is very logical. When we say that Maula Ali accepted Islam at the age of 10 or Bibi Khatija accepted Islam as first woman, what we are saying that they confirm that yes, the Prophet has become a prophet, a major prophet, a natik, and he is at the exalted rank, exalted status. And that's how we should be saying. We should be very confident in saying that. No, Maula Ali didn't accept Islam. He was Muslim from the birth. However, he confirmed that the Prophet has become the Prophet at the age of 40. અહીંયા આ પેરેગ્રાફમાં આપણે જે વાત કરી આપણે ઉપર કરી લીધી છે એ જ કહેવામાં આવે છે કે થઈ ન શકતું કે મૌલા અલી ઇસ્લામ કબૂલ કર્યો એ ટાઈમ ઉપર કહેવામાં એ આવે છે કે મૌલા અલીની માં બી મુસલમાન હતા એના દાદા બી મુસલમાન હતા બધા મુસલમાન જ હતા આગળ ચાલીને હઝરત ઇબ્રાહીમ થી ફેમિલી ચાલી આવી રહી છે મુસ્લિમની તો આપણે નથી કહી શકતા કે મૌલા અલી ઇસ્લામ 10 વર્ષની ઉંમરમાં કબૂલ કર્યું અરે એ તો મુસલમાન જ હતા પણ અકલથી શું કહેવામાં આવે કે મૌલા અલીએ પોતાની 10 વર્ષની ઉંમરમાં અને બીબી ખતીજા એની બાળી હોવા છતાં તરીકાથી કન્ફર્મ કરે છે કન્ફર્મ કેને કહેવાય આપણે ઓલું કહે ને ઓલું ઠપ્પો માર્યો હોય કે હું ટેસ્ટ કરું છું કે આ સાચો છે એ ઠપ્પો માર્યો એ કન્ફર્મ કર્યું મૌલા અલીએ અને બીબી ખતીજાએ કે હા આ જે છે એ ખુદાના પૈગંબર છે અને અમે એ માનીએ છીએ એમ નથી કહેતા કે લોકો મુસલમાન બન્યા અને પૈગંબરના હાથ ઉપર એ લોકો પોતાને ઇસ્લામ કબૂલ આપણે એવી રીતે કહેવું જોઈએ અને બહુ કોન્ફિડન્ટલી કહેવું જોઈએ કેમ કે આપણે આ ચીજ એમથી અક્કલથી સમજીને આપણે આ વાત કરી રહ્યા છીએ હવે આ જે ટોપિક છે ને આખો નવો છે ને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે દાવતે અશીરા તો આપણે ડિટેલમાં નેક્સ્ટ વખત વાત કરશું અને બહુ આમાં જે પેરેગ્રાફ છે એના અંદર બહુ મજાની સ્ટોરી બી છે મિરેકલ બી છે માજિઝો બી છે આપણે નેક્સ્ટ વખત વાત કરશું હમણાં આપણે સ્ટોપ કરીએ તો પછી ઇન્શાલ્લાહ આપણે ભેગા થાશું અગલા હફતે ઠીક છે થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ યારી મદદ Jadi, Mother. Yali Madad.